Ok. Ok. Olá, boa noite. Hoje é dia 29 de maio e eu estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês por um motivo muito especial. Tenho aqui a minha querida Maria Rita, que vai participar dessa reunião com a gente, nos ajudar traduzindo, e uma convidada muito querida para mim, que é a Jil Pasquinelli. Boa noite para vocês. So good evening, everyone. Welcome. It's great to have you here with me again. Tonight, I'm going to have my friend Maria Rita participating in our live session because I have the greatest pleasure and honor, and I'm blessed to have a very special person with us tonight, Jil Pasquinelli. You are welcome, Jil. Thank you so much. Você é muito bem-vinda, Jil. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Thank you very much for accepting my invitation, Jil. Thank you. I'm honored and I'm thrilled to be back in Brazil, even though it's virtual. I loved my time there a year ago and I met many of you and I'm really happy to be together. So thank you for having me. Então, eu é que agradeço o convite. Para mim é muito bom estar de volta ao Brasil, ainda que virtualmente. Eu tenho memórias muito gostosas dos tempos que eu passei no Brasil e tive a oportunidade de conhecer vários de vocês no ano passado. Para começar, eu acho que eu queria te fazer uma pergunta que é a curiosidade que muitos dos praticantes e dos alunos têm. So to start with, Jill, I'd like to ask you a question that many of our students and practitioners are curious about. Yeah. Sobre como foi o seu encontro com a Mary e qual é a sua experiência por ter estudado diretamente com ela. Can you tell us about you meeting Mary for the first time and what was it like to have classes with her? Yes. My first class with Mary was in 1982. So I've been practicing Jin Shin Jyutsu for 38 years now, most of my adult life. And, you know, I'd heard a lot about Mary, a lot about Mary. And I wasn't sure, I'm from California, so I was expecting some kind of guru type figure. And so, I had no idea what she looked like, nothing, just that she was this amazing woman. And I had a few Jin Shin Jyutsu treatments and thought the work was incredible. So I began having sessions in April, and Mary was coming to Santa Rosa, near where I am, in June. So I took that first class that I could take, and it was in a hotel. And I walked in, and there were long rows of seats. There were about 100 students in class. So I got there early. I was very eager. And I sat in the front row, right in front of the podium. And I sat next to... Let Maria Rita translate what you... Sorry. And I get so interested in what you're saying. Então, ela falou que a primeira vez, quando ela conheceu a Mary, foi em 1983. Ela já está praticando Jin Shin Jyutsu há mais de 30 anos. E ela já tinha recebido alguns tratamentos com Jin Shin Jyutsu e admirava muito esse trabalho e ouvia muito falar sobre a Mary. E ela, numa ocasião, ela estava recebendo um tratamento em maio, ficou sabendo que a Mary iria para aquela região em junho e se inscreveu no curso imediatamente, mas ela sempre tinha na mente, como ela é da Califórnia, ela tinha na mente uma guru, assim, uma pessoa, sabe, meio que anda 10 centímetros do chão.
E quando ela chegou no lugar onde seria o curso, que era num hotel, tinha um monte de mesas e cadeiras, era um curso para mais de 100 pessoas. So there I was in my seat, right in the center, and I was sitting next to a woman, and the students were coming in and filling up the seats, and then the woman next to me said, "Oh, here she comes." And I looked over to the side, and I couldn't quite see who she was talking about, because Mary came in with two other people, and here was this very little Japanese woman wearing high heels and a skirt, and her hair was all done up. I said, "Who's that?" And the woman next to me said, "Oh, that's Mary." And she and the flowing gown and there she was. And honestly, when she came up to the podium, I thought, I'm not sure I'm in the right place. Então, ela entrou nessa sala, sentou bem ali na frente, né? E estava sentada de lado de uma pessoa, de uma senhora que já conhecia a Mary, mas a Jill estava achando que ia ser aquela pessoa com um kaftan voando atrás dela, e de repente essa senhora falou assim, olha, é a Mary, é a Mary. E a Jill olhou e falou assim, como assim? Quem que é aquela? É a Mary, porque era uma japonesinha, bem minhonzinha, com um saltão alto desse tamanho, cabelo todo feito, maquiada e tudo. E quando a Mary foi ali para frente para começar a dar aula, a Jill pensou, eu acho que eu estou na sala errada. So I was wondering, here I was in the middle of the class, it would be a little obvious to get up and leave. And I was wondering, okay, who is this woman and why are people so enthralled with her? And am I in some sort of a cult? E eu estava ali no meio da sala, ia ser óbvio, muito óbvio, se eu de repente levantasse e saísse, né? E eu comecei a me perguntar, meu Deus do céu, quem que é essa mulher? As pessoas estão tão fascinadas com ela. Será que eu, por algum engano, acabei entrando num tipo de culto? And then she started talking. E aí ela começou a falar. Yeah. And the minute she began talking, I felt as though I was walking into a universe. It's a very hard thing to describe, but all of a sudden I was in a world, and I put my pencil down. I was just amazed, by what she was saying. And Mary's classes were like that. They weren't linear. And she would go between levels, between texts 1 and 2. She would weave things. You didn't always know where you were or what it was, but even if you didn't know, it was absolutely fascinating. You wanted to know more. You wanted to understand. And I knew in my heart of hearts that in that first class that I had found what I was looking for. And part of it is a way of life. Jin Shin Jyutsu is about now know myself. This is what I was seeking, to understand and know myself. Mm-hmm. And I also had the desire to help others. And here it was. And it was very, as Mary would say, complicatedly simple. On one hand, it seemed very, very simple. And on another, I didn't have any idea what she was talking about. E aí ela começou a falar, e
no momento que ela começou a falar, para mim, foi como se eu estivesse entrando no universo. As aulas da Mary não eram lineares, então ela começava a falar alguma coisa que estava no texto 1, fazia referência ao texto 2, então ela estava sempre indo e voltando entre os dois textos. Mas o que ela fazia, o que ela falava, fazia tanto sentido num nível muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexo. É como ela sempre dizia, né, que o Jin Shin Jyutsu é complicadamente simples. E eu sentia isso mesmo, que às vezes era uma coisa super simples. E às vezes era de uma complexidade que era acima da minha capacidade de compreensão. Mas eu soube naquele momento que eu tinha encontrado o meu caminho. Esse agora conhecer a mim mesma. Era isso que eu estava buscando uma maior compreensão sobre mim mesma, e eu também tinha um desejo de ajudar as outras pessoas. Então, eu me encontrei completamente. So, you know, I had experienced several other kinds of modalities before I found Jin Shin Jyutsu. And how I got into Jin Shin Jyutsu is that as a child, I had allergies and asthma. And my mother did what she knew how to do. I had the shots and I had the inhalator and all of that. And by the time I went to college, the asthma was pretty much gone. It would come up if I was tired or overexercised, but the allergies were not. Mm-hmm. And I thought, you know, there's got to be something else. There has to be something else. And that's what started my search, you know, and I tried various things, homeopathy, which I'm a great fan of, actually. I got Rolfed, you know, Chinese herbs and acupuncture. And one day a friend of mine was very sick, and she asked me to take her to this woman's house for a treatment. And so I drove her to this house. I didn't know what it was. Jin Shin Jyutsu. I had no idea what it was. And we went in, first of all, earlier in my life, I was a dancer, a modern dancer. And so the woman who opened the door was somebody from the dance world that was very, very respected. And I knew her because I had auditioned in front of her a few times. So she opened the door and looked at me and said, "It's you." I looked at her and said, "It's you." And so I had great respect for this woman. So she invited me in to sit in the room while my friend was having her Jin Shin Jyutsu session. And I sat in the corner. I had no idea what it was, what was happening. But as I sat there, I knew this is what I want to do. And I knew it in my bones. I hadn't even experienced a treatment. Just sitting in the room was enough. Sitting in the room, I knew on a visceral level. I knew it in my bones. This is what I want to do. This is it. This is what I'm looking for. So as we left, I said to the woman whose name, by the way, was Marion Campbell, I said, you know, I'd like to make an appointment for a session. And she said, sure. And so I started seeing her for sessions, and within 3 months, my allergies were gone. Então, o meu primeiro contato com o Jin Shin Jyutsu não foi nas aulas da Mary. Desde pequena, eu tinha muitas alergias, tinha asma, e a minha mãe fez tudo que era disponível na época, autovacina, eu tinha a bombinha, e sofria muito com essa alergia, e alergia respiratória, que chegou a virar essa asma. Depois, quando eu fui para a faculdade, melhorou. A questão da asma melhorou. Eu só tinha algum ataque de asma se eu ficasse fazendo exercício demais, ou se eu tivesse sob muito estresse.
Mas teve um dia que uma amiga minha estava muito doente e ela me pediu para levá-la de carro até a casa de uma mulher que ela iria receber um tratamento. Ela falou Jin Shin Jyutsu, não sabia o que que era, nunca tinha ouvido falar disso. E eu tenho que dizer que eu era dançarina moderna. E quando eu cheguei na casa dessa senhora, que iria fazer o tratamento na minha amiga, eu reconheci essa pessoa como uma pessoa do mundo da dança. Eu tinha feito uma audição na frente dela. Quando ela abriu a porta, ela falou assim: Você? E eu falei para ela a mesma coisa: Você? E ela me convidou para entrar enquanto ela aplicava a sessão de Jin Shin Jyutsu nessa minha amiga. E eu fiquei sentada ali num canto, não sabia o que ela estava fazendo, não sabia o que aquilo significava, mas eu fui tomada de uma sensação assim que me dizia uma coisa visceral, que me dizia é isso que eu quero fazer. E aí, that was Muriel, right? Pardon me? The name of the person? Marion Campbell. Marion Campbell, ela foi uma dançarina que teve um prestígio na época dela. E assim que terminou a sessão, eu falei assim: eu posso marcar uma hora com você? Ela, claro. E aí eu comecei a receber tratamentos de Jin Shin Jyutsu e eu nunca mais soube o que era um ataque de asma na vida até hoje. Então, para mim, isso foi um reforço muito forte de que era esse o meu caminho. So, Marion Campbell had been studying with Mary for 16 years at that point. And she and Mary were actually colleagues. Mary would sometimes stay with she and her husband when she was in the area. So it was a wonderful connection for me. And Marion Campbell was sort of I would say my mentor. She was my supervisor, you could say. I talked to her when I started working with people. I'd go up and talk to her about, how it was all going, and she helped guide me. I'm very, very grateful for that. Mm-hmm. Yeah. So Marion and I went to that class of Mary's together, my first class. And allergies were the least of it for me, really. That's what I originally thought I was going for, but there was so much more. And the beautiful thing about Jin Shin Jyutsu is that you keep growing with it. Mm-hmm. I've been doing this for 38 years, and 38 years is a long time, to hold an interest, but it just keeps getting deeper. And you now know myself, and it's a beautiful process. It's a beautiful way of life, and it's an incredible gift. Actually, I think it's been the greatest gift of my life, that it's there in hard times, in easy times, in good times, and times like now when we're in the middle of a pandemic and there's so much going on, and it's a very hard time in a lot of ways. And so this is an incredible source for us to keep us connected to ourselves and to keep us connected to each other. Me being able to be here with you today is a gift. It's amazing. Mm-hmm. Yeah. E essa Marion Campbell, com quem eu tinha feito essa audição, ela era amiga da Mary e já estudava com a Mary há 16 anos. A Mary, inclusive, ficava hospedada na casa dela e do marido quando ela estava naquela região. Então, ela tinha essa proximidade muito grande com a Mary, já tinha um estudo profundo. Foi ela que me levou para o primeiro seminário de Jin Shin Jyutsu. E o que eu descobri era uma coisa que ia tão além de alergias, de coisas pequenas, de coisas comuns ou de coisas mais graves.
Jin Shin Jyutsu, na verdade, é uma maneira de ser e de viver, né? É muito mais do que os textos, é muito mais do que tudo isso. E, para mim, foi uma grande dádiva na minha vida. Eu pratico isso há 38 anos. 38 anos é um tempo longo, né, para a gente se manter interessada no assunto, mas eu sinto que a gente cresce junto com o estudo do Jin Shin Jyutsu. Quanto mais você vai estudando, mais fundo você quer ir, mais fundo você vai, mais fundo você quer ir. E eu acho que é uma dádiva que a gente tem nos bons momentos, nos momentos terríveis, nos momentos em que está tudo ok. Em tempos como nós estamos vivendo agora, com essa pandemia global, né? São tantas questões, além da pandemia, que a gente está tendo que enfrentar nesse mundo de hoje. E veja que dádiva que isso é. Eu tenho nas minhas próprias mãos uma maneira de me conectar a mim mesma, de me conectar às outras pessoas, ajudar a mim mesma, ajudar as outras pessoas. E essa oportunidade, imagina, quem queria sonhar com isso, né? De eu estar aqui com vocês, totalmente conectada, mas virtualmente. E eu acho que isso é um outro testemunho do Jin Shin Jyutsu. Gil, nós estamos muito felizes e honrados por ter você aqui. E agora, então, eu vou te convidar a guiar-nos por uma prática. So, Jill, again, it's an immense pleasure to have you here with us, and I would like to invite you to guide us through a practice now. Thank you so much. So today I thought we would work with the third method, correction. Eu achei que hoje a gente podia trabalhar com o terceiro método de correção. And I know that Erica this week has been working with 6 steps and the main central. And so this is perfect timing. She was mentioning earlier when we first got on together that somehow we're connected in the world, you know, each other, and we're on the same page. So that's exciting, really exciting to me. E eu estava falando com a Érica antes, e eu sei que mais cedo nessa semana ela estava trabalhando com a sexta profundidade, com o vertical central principal, e quando eu disse para ela que eu queria fazer o terceiro método de correção, ela falou assim, nossa, maravilha! E eu também fiquei maravilhada de saber o que ela tinha acabado de fazer com vocês, porque parece ali que a gente estava realmente conectada, a gente estava na mesma página, porque não tem nada melhor do que o terceiro método de correção, depois de lidar bastante com a sexta profundidade. So Master Jiro Murai sent the methods of correction to Mary to help us in our daily lifestyle. He saw, is the culprit, really, of a lot of our disharmonies. Uhum. O mestre Jiro Murai mandou os 3 métodos de correção depois que a Mary já tinha voltado para os Estados Unidos. Ele reconhecia que a maior parte das nossas desarmonias são causadas pelo nosso estilo de vida. E ele criou esses 3 métodos de correção para ajudar as pessoas com essas questões do estilo de vida moderno. So the 3 methods of correction were sent to help keep fatigue out of the body. All 3 of them help to keep fatigue out of the body, and they clean the body thoroughly. Então, os 3 métodos de correção, todos os 3, têm por objetivo tirar a fadiga do corpo, fazer uma limpeza profunda no corpo. And so the third method of correction, we're working on the main central vertical level. No terceiro método de correção, nós estamos trabalhando no nível do vertical central principal.
And we're cleaning all of the depths. E a gente limpa todas as profundidades. And then we have a very harmonious movement into manifesting. E aí a gente tem um movimento bastante harmonioso para entrar em manifestação. So the main central vertical is more on the invisible level, and third method of correction is more on the manifested visible level. O Go ahead. vertical central principal está mais no nível do invisível, do não manifesto. E o terceiro método de correção está no nível do manifestado, do manifesto. So it's important to remember that the main central vertical it contains all of the levels from invisible to visible. So we begin with the breath essence, that is our breath of life, and that denses down through the endocrine system to become the spine, and all of those are within the main central. Então, o vertical central principal, ele contém tudo. Ele contém o invisível, o não manifesto, mas também o manifesto. E conforme ele vai se circulando, ele vai se densificando, se torna o sistema endócrino e termina formando a nossa coluna vertebral. So this flow is helping to build and maintain our third and sixth depths. Esse fluxo do terceiro método de correção ajuda a preservar e a manter o central principal, ou seja, a terceira e a sexta profundidades. And it helps to save us from critical disharmonies resulting from our lifestyle. E nos ajuda a nos livrar de questões críticas que são resultantes do nosso estilo de vida. So we'll begin with our right hand on our coccyx. Então, nós vamos começar colocando a mão direita no cóccix. And our left hand at the center 13, right on the sternum. The center sternum. E a mão esquerda vem bem aqui no externo, no centro das travas 13. And you can, if you feel like closing your eyes, you can just ride the breath into the body. Se você quiser, se você estiver vendo vontade, você pode fechar os olhos. Sinta a respiração no seu corpo. This first step is very dynamic, very powerful, because we're working with our two bridges. We have in the coccyx area, this is where our third depth accesses the main central. And in the sternum area, this is where our fourth depth accesses the main central, both connecting back to our source, sixth depth. Então, esse primeiro passo é um passo muito poderoso, porque essa mão que está aqui tocando o cóccix, é aqui o local da sexta profundidade, da terceira profundidade, desculpe. E essa mão que está tocando aqui, na parte central das travas 13, no externo, ela está relacionada à quarta profundidade, e, portanto, nós estamos tocando as duas pontes, né? Terceira profundidade e quarta profundidade. É aqui, nessa região das 13, não, é aqui na região do cóccix, e a terceira profundidade volta ao central principal.
So our fourth depth is about elimination and cleaning and purifying. And when it's doing its job, we're able to get back. It's the bridge back to our sixth depth source of life. And then our third depth receives the breath of life to carry it through all of the other depths throughout the body. Então, essa quarta profundidade, a nossa quarta profundidade tem a ver com eliminação. Então, através dela, a gente faz uma purificação, uma eliminação de tudo que não nos serve mais. E essa terceira profundidade é a ponte que faz o recebimento da sexta profundidade de volta para dentro do nosso corpo. Então, são duas regiões, duas profundidades, as duas pontes que são muito importantes para nós. E a terceira profundidade totalmente pronta para receber essa energia purificada da sexta profundidade. And part of this third depth area is from the coccyx up through the sacrum. So you can bring your right hand on either side of the sacrum and just kind of comb that area on the sacrum bone. E essa sua mão direita que está no cóccix, agora você pode movê-la para cima e escolher um dos lados do sacro e ir como se você estivesse dando uma escovada em cada um dos ossos que compõem essa região sacral, levando a sua mão direita para cima. Kind of cleaning and clearing all of that tension along the sacrum. Limpando, liberando toda a tensão que tem na região do sacro. And then you can go to the center sacrum. Aí você pode tocar a região central do sacro. And now our right hand, if you follow your last bottom rib, that's the floating rib, around to the back, that is thoracic vertebra 12. And between lumbar 2, so 2 vertebrae down from that, and thoracic 12, this is where second depth accesses the main central on the spine. E agora, se a gente pegar essa nossa mão direita, a gente pode encontrar a última costela na parte das costas, que a gente chama da costela flutuante. Então, se a gente descer 2 vértebras, nós vamos encontrar a vértebra torácica número 12, e é aqui que a segunda profundidade volta para o vertical central principal.
So the right hand moving to between the 11s on the spine. This is our thoracic 2, go down a vertebrae. I hope you can see me. And we're on thoracic 2, and if you spread your fingers a little, we'll be on those lower cervical vertebrae. Então, agora a sua mão direita, você coloca aqui na região entre as suas travas 11, vai um pouquinho para baixo, abre todos os dedos da sua mão e você vai tocar a vértebra torácica número 3. So here we're So here we're helping our first depth. This is where the first depth, cervical 1 through thoracic vertebra 2, we're helping our first depth. Essa região aqui, da torácica 1 até a 5, é onde nós estamos ajudando a primeira profundidade. Cervical 1 to thoracic 2. Tá? Cervical 1 até a torácica 2. Aqui é que mora a nossa primeira profundidade, aqui nós estamos ajudando a primeira profundidade. And you can move up the cervical spine, a cervical at a time, and just go through the cervicals. E você pode ir subindo a sua mão e vai tocando cada uma das vértebras cervicais com seus dedos. Just notice what's happening with your breath as you progress through this flow. Só observe o que acontece com a sua respiração, conforme a gente vai progredindo nesse fluxo.
And go all the way up to between the fours, cervical 1 and 2. 2 sits behind 1. Agora nós vamos tocar essa região entre as duas travas 4, cervical 2, cervical 1. Our cervical spine is, of course, reflecting our 6-pointed star. Certamente, a região das vértebras cervicais, representadas na estrela de 6 pontos. Now the right hand moves to the top of the head. Agora a mão direita vai para o topo da cabeça. And this is where our 5th depth accesses the main central vertical. E é aqui que a nossa 5ª profundidade acessa o vertical central principal. And our 5th depth goes deep into the brain. E a 5ª profundidade entra profundamente no cérebro. So between the 13s and the 14s are where the 4th depth accesses our main central vertical. So we'll now move our left hand down to the base of the sternum, right between the 14s. Agora a nossa mão esquerda vai descer e vai tocar a base do externo entre as travas 14. E aqui que a 4ª profundidade acessa o vertical central principal. Mary said that 13 clears the present, all of the events and stresses that relate to what's happening in the now. A Mary dizia que as travas 13 limpam tudo que tem a ver com o presente, liberam todas as tensões do que está acontecendo agora. And she said, 3rd method clears the past. E ela dizia que o 3º método limpa o passado. So all of the events that have happened before that have created disharmonies or fatigue or pain in the body,
Então, todos os eventos, todas as condições que aconteceram no passado e que tiveram um impacto sobre o corpo. So we're helping to clear our past, the past stresses. Então, nós estamos ajudando a liberar os nossos estresses passados. And then our main central prepares us for the future. E o vertical central principal nos prepara para o futuro. So if we take care of the past and the present, that is preventative. We are making way and planting seeds for a beautiful future. Então, se a gente tomar conta do passado e tomar conta do presente, nós vamos estar plantando as sementes para um futuro de saúde, para um bom futuro. So what we're doing with third method correction is we are actually energizing our order of creation. O que a gente faz com o terceiro método de correção é reenergizar a nossa ordem da criação. And our order of creation is the five-pointed star. And this is how the five-pointed star comes back to the spine, comes back to six steps. E isso tem a ver com a estrela de 5 pontas. E como a estrela de 5 pontas... 5 or 6? 6. Comes back to 6 steps. Sorry. A estrela de 6 pontas, né? E como isso está relacionado à nossa coluna vertebral. So the third method of correction, we're cleaning the body through the depths. No terceiro método de correção, a gente limpa o corpo através das profundidades. So this flow helps to stop negative thinking. Esse fluxo ajuda a parar pensamentos negativos. And it helps the destructive energy of disease. E para a energia destrutiva de doenças. It helps all of our mental stresses. Ajuda com todo o nosso estresse mental. And it helps all of the horizontal belts. You know, we can get a buildup in the bust line or the waistline or the hip line. E também ajuda com todas as nossas cintas horizontais, né? Se a gente tem algum acúmulo na linha do busto, na linha da cintura ou na linha do quadril. And it helps to open all of that up so that we're exhaling down the front and inhaling up the back, and we return to the vertical, the relationship between heaven and earth. E a gente vai, então, expirando pela frente do corpo, inspirando pelas costas, fazendo esse movimento vertical, a gente volta ao vertical. So this flow helps to save us from critical disharmonies that are resulting from our lifestyle. And that's very important. Esse é um fluxo que nos ajuda a nos prevenir de coisas críticas, que são resultado do nosso estilo de vida de hoje em dia. Isso é muito importante. And it helps everything. It's an amazing flow, very powerful. It helps our spine, all back projects, our digestion. Esse é um fluxo muito poderoso. Ajuda toda a nossa coluna vertebral, ajuda a digestão, ajuda a liberar tensão nas costas. And it helps the lymphatic system, so it's a big helper for the immune system. E ajuda também a equilibrar o sistema linfático, que é uma grande ajuda para o nosso sistema imunológico.
So I hope you enjoyed this self-help third method today with me. I enjoyed it with you. Eu espero que vocês tenham gostado desse terceiro método de correção comigo. Eu gostei de aplicar ele junto com vocês. Yeah. And I wanted to just mention the We Are One series that the Jin Shin Jyutsu faculty is doing Monday, Wednesday, and Fridays now at 11 o'clock my time. That's Pacific time, so 2 o'clock New York time. And I'm actually giving the We Are One on this coming Monday. So join me if you're able to. Yes. E eu gostaria de lembrar vocês da série que nós estamos fazendo na segunda, quarta e sexta, às 11 horas da manhã, horário do Pacífico, nos Estados Unidos. Érica, horário do Brasil? 3 da tarde no Brasil. 3 horas da tarde no Brasil. Os instrutores têm feito apresentações em um projeto que se chama Nós Somos Um, We Are One, e a Jill vai estar apresentando na próxima segunda-feira. And then you have We Are One in Brazil as well, right? So if you go to JSJ Inc., it has all of the times everywhere in the world. And we're also starting to have study groups, which has been really fun. The faculty is having various study groups. So. E tem esse projeto, Nós Somos Um, tem aqui no Brasil também. Se vocês acessarem o site do Jin Shin Jyutsu, o site oficial americano, vocês vão encontrar todas as informações, e os instrutores também estão começando a formar grupos de estudos. Então, isso tem sido muito interessante. So I want to thank you, Erica, for inviting me. You're an amazing, amazing force in Jin Shin Jyutsu. And you reach so many people. Thank you for everything that you do. Então, eu quero agradecer a você, Érica. Você é uma grande força no Jin Shin Jyutsu. Muito obrigada por tudo que você faz. And Marinita, I love you. I love you too. Dear Just really, I wish I could give you a big hug in person, and one day I will. Yes. E ela está também dizendo para mim que me ama, eu amo a Jill também. It was love at first sight, wasn't it, Jill? Yes, it was. Foi amor à primeira vista. A gente não vê a hora de dar um abraço bem apertado pessoalmente. E um dia eu tenho certeza que a gente vai fazer isso. Yeah. Jill, eu que agradeço a tua presença. Tem muitos comentários aqui no nosso chat. Depois, daqui a pouquinho vai estar publicado, você vai ter oportunidade de ler. Bastante gente agradecendo, escrevendo em português, mas escrevendo em inglês também. So, later you will have access to the live comments here. There are many people thanking you and saying how grateful they are for this opportunity. Some of them write in Portuguese, but many are writing in English, so you will be able to read them. Wonderful. I'll look up the Portuguese. Yes. Então, muito obrigada a vocês. Minha Ritinha, muito obrigada, querida, por você estar aqui com a gente mais uma vez. Eu nunca posso deixar de agradecer a Patrícia, né? A Patrícia de Toledo Ribeiro, que é a pessoa que maneja essa página aqui para a gente. Isso. She's thanking me for being here, and I will be here every single time. And also to thank Patrícia Toledo de Ribeiro. Did I say it right? Quase. Patrícia de... Tudo bem, a Paty, todo mundo sabe quem é. Um dia eu acerto seu sobrenome. And if it weren't for her, she is a cousin, she's a great close friend of Erica's, and she is a very big friend of Jin Shin Jyutsu's too. And she manages the page and she makes it all possible. So thank you, Patrícia. E agradecer a cada um de vocês por nós estarmos juntos mais essa noite.
Semana que vem tem mais. Eu não vou contar hoje quem é. Eu vou contar. Vai ser a Mona a semana que vem. Ela é uma instrutora alemã, então nosso horário vai ser um pouquinho diferente por causa do fuso, mas no domingo eu dou mais detalhes para vocês sobre a nossa próxima semana e a nossa próxima convidada, tá bom? Gil, muito obrigada. Thank you so much, everyone. Stay safe. Take good care of yourselves, and You too, Jill. Bye. Bye, my dears. Tchau, todo mundo. Tchau, Érica.